Olen paljasjalkainen kaupunkilainen. I'm from Helsinki, born and bred. I have never slept in a tent. Bright star sky or sunset without power cable in front of it are rare. And I must confess, in my everyday life I prefer tram instead of sleigh dogs. But I have read books. Jag har läst många böcker om verkligen inspirerande äventyrare. Sådana som Snusmumriken, Ronja Rövardotter, Nils Holgersson eller Bilbo Baggins och vill gå i deras fotspår. Kanske beror det på läsningen. Ja, jag läser för mycket. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass ich eine faule Städterin bin und keine blasse Ahnung habe, wie das Leben woanders ist. Ohne alle urbane Erfordernisse. Und ich würde ganz hilflos sein, wenn ich allein in die Wildnis abwerfen werde. Sen mä haluan muuttaa. Se on vaan vähän vaikeaa täällä. Helsinki is not the worst place for living a pure and natural life, the opposite of that. But it's growing all the time, and I'd like to it holds its advantages, like fresh air and close to nature character, besides everything else. For that, I need other people to appreciate its uniqueness, and above all, I need inspiration. I did not happen to born in the middle of nowhere. That's why I need to go there and experience it by myself.